ગ્રુપના CEO અશોક વાધવા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અશોક, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ નો આજે એકદમ ટાઈટ તમારું સ્કેડ્યુલ હશે, પણ હિટ્સ એન્ડ મિસીસ આ બજેટના તમે શું જોઈ રહ્યા છો? એમાં તો આઈ થિંક ફિસ્કલ ડેફિસિટ ઇઝ ગુડ ન્યૂઝ. 4.9% versus 5.1% I think is very positive news. એમાં તો I think we are now heading towards a more balanced fiscal deficit growth. I think overall મને લાગે છે કે બજેટ સારો છે. I mean emphasis on skilling, emphasis on employment, emphasis on creating new adding to infrastructure, keeping the infrastructure allocation 11 લાખનું એમાં છે. બધા સારો છે. એમાં તકલીફ એમાં એક છે કે કેપિટલ ગેઇન્સ જો આપ્યા દીધા 10 to 12.5% and then 15 to 20%, I think માર્કેટમાં જરા સેન્ટિમેન્ટ is disturbed as a result of that. So મને લાગે છે કે માર્કેટ will react negatively હમણાં. Let us see what happens in the next few days. સાથે બીજા તમે કયા ટેક્સ રિજીમ, આપણે ન્યૂ ટેક્સ રિજીમમાં બી હવે સ્લેબ્સ આવવા માંડ્યા છે ને ઇવેન્ચ્યુઅલી તમને લાગે છે કે બિકોઝ દે વોન્ટ ટુ પુશ એવરીબડી ઇન્ટુ ન્યૂ ટેક્સ રિજીમ આ એક ચેન્જીસ આપણે એવરી યર જોઈશું? આ તો ચોક્કસ ગેરંટીડ છે કે દે વોન્ટ એવરીબડી ટુ મૂવ ટુ ન્યૂ ટેક્સ રિજીમ. એમાં રેટ રિડ્યુસ કરીને દે હેવ ઓલરેડી ક્રિએટેડ દેટ પોઝિટિવ movement. તો મને લાગે છે કે 2 સાલમાં they'll remove the old regime completely. It will only be one regime and that will be the new regime. But that's a positive thing. મને લાગે છે કે it's the right thing because બહુ સારા tax deduction હતા and then different rates. આ simplification છે બરાબર, rates come down and then you remove all the deductions. મને લાગે છે કે for the common man it's very very nice. It's the right thing to do. Ease of doing business, FDI opening up more further, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? how it will benefit? તમે જો ઇન્ડિયામાં FDI તો આવે જ, બહુ FDI આવે જ. by doing whatever they are doing, I think even more FDI will come. હમણાં India is one of the most attractive jurisdictions for investment. And government is trying everything. આ લાગે છે મને કે ગવર્મેન્ટને ડિટર્મિન કરી દીધું કે I must get as much as possible. ચાઇનામાં one time they used to get more than 150 billion. તો હમણાં આપણી પાસે તો 75 બિલિયન આવે છે હમણાં. Why not 200 billion? So I think they are going to make simplification, ease of doing business in India, attracting FDI a very common objective going forward. External borrowing આપણું થોડું increase થઈ રહ્યું છે. Does it worry you? નહીં. I mean, if you go to see the numbers, they have the tax collection has come down. Interim budget માં એને કીધા કે 26.10 crore, 26.1 lakh crores tax collection હશે. હમણાં એને કીધું કે 25.83. I think they are being conservative. મને લાગે છે કે tax collection બહુ સારું થશે this year. Corporate tax decrease થયો છે? Corporate tax નહીં. Corporate tax તો is the same. ફોરેન ટેક કંપની જો બ્રાન્ચ માટે અહીંયા ઓપરેટ કરે છે તો એનું ટેક્સ 40 નું 35 કયો છે હમણાં. અધરવાઇઝ કોર્પોરેટ ટેક્સ હેઝ રિમેઇન્ડ ધ સેમ. પર્સનલ ટેક્સ તો દે હેવ રિડ્યુસ્ડ અ લિટલ એન્ડ કેપિટલ ગેઇન્સ દે હેવ ઇન્ક્રીઝડ. એસટીટી તમે એફએનઓમાં એસટીટી વધારી દીધા છે. દેટ્સ વેરી ગુડ. દેટ્સ ગુડ મીનિંગ ફ્રોમ અ ટેક્સ કલેક્શન પર્સપેક્ટિવ. એન્ડ આઈ થિંક ગવર્મેન્ટ્સ કન્સર્ન કે બહુ હમણાં એફએનઓની બહુ એક્ટિવ થઈ છે. દેટ વિલ ઓલ્સો ગેટ એડ્રેસ્ડ અ લિટલ ઇન દેટ ડાયરેક્શન. ડાયવેસ્ટમેન્ટ પર કોઈ અનાઉન્સમેન્ટ નહીં, પીએલઆઈમાં કોઈ ફર્ધર અનાઉન્સમેન્ટ નથી. જે રીતના એલોકેશન્સ આવ્યા છે અત્યાર સુધીમાં, હજી ફાઇન પ્રિન્ટ આપણે નથી રીડ કરી, પણ હાઉ ડુ યુ સી ધ રિસિપ્ટ્સ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર મીટિંગ? તમે જો ધીસ ઇઝ ઓનલી અ બજેટ. ગવર્મેન્ટની પોલિસી તો થ્રુ ધ યર દે કીપ અનાઉન્સિંગ પોલિસી. સો મને નહીં લાગે છે કે પીએલઆઈ હેઝ ટુ કમ એઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ બજેટ. આઈ પર્સનલી બિલીવ દેટ પીએલઆઈ કમિંગ ઇન ધ કોર્સ ઓફ ધ યર ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ફાઇન. Divestment, મને લાગે છે કે government has in a quiet manner government said that we are going to I'm trying to read where they said something about we are going to set up a panel that is going to look at divestments. મને લાગે છે કે during the current year some of the targets that they have identified તો આ તો થઈ જશે. એના પછી I think
they will be selective on how they do it. ઓકે સો બિફોર આઈ લેટ યુ ગો તમે કેટલા માર્ક્સ આપશો આ બજેટને? No, marks to I think No, it's a but you good have to budget. rate. No, I think it's a good budget. I It's think a we good- have to understand कि economic situation बहुत सारी है अपनी, जी. but that doesn't mean that we don't need to consolidate going forward. They have done the allocation in a very sensible manner. यहाँ अपेला आता तो they have done a good job. जी. Skilling, employment, manufacturing, important targets. And my own view is that it's a very good balanced budget. You can't expect more than that. And this will create employment, job creation જે એ લોકોનો મેઇન बहु મુદ્દો રહ્યો છે. बहु important emphasis છે job creation માટે budgetમાં, and I think it will do a very good job. I think it's needed, it was needed, and I think government has put the right emphasis. Will it lead to a white collar job or the rural No, my view is job improvement also? but I think it will also create, giving those internship opportunities, letting people spend from a CSR Yeah. to employ interns, creating a large fund for the creation of employment for people coming in. They emphasize, they've said many places, people coming in for first time employment. Yeah. So I think there is a lot of focus on employment. In my view, that is the biggest pillar of this budget. જી so that's a good on that good note. Thank you so much, Thank you. Ashok. તમે અમારી સાથે જોઈન થયા અને તમારા ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમને Thank you. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you. અને સાથે જ